morning. Good morning, Miss. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Discharge the process under Good morning, ma'am. discharge the process. Good morning, ma'am. എടുത്തു മാം. നന്നായിരുന്നല്ലേ? ഓക്കെ, മാർക്കറ്റിംഗ് എടുക്കാട്ടോ. മാർക്കറ്റിംഗ് ചാപ്റ്റർ 9 വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? 5 മിനിറ്റ് വേണോ വായിക്കാനായിട്ട്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. മാർക്കറ്റിംഗിലെ ചാപ്റ്റർ 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം, അത് വായിച്ചു നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വായിച്ചേങ്ങ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷനും പറയും, നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ വാസ് marketing defined in the text? The process of only selling product, the performance of business activities that manage the flow of goods and services from the producer to consumer, the act of creating advertisement, the final step after the product is made. Okay, option B ആണ് ആൻസർ. ഇനി നോക്കിയേ, what is a common misconception about marketing? What is a common misconception about marketing? Option വായിക്കാം. That it is the same the product development, that it is just
about selling that is not that necessary for hospitals, that it is only for large corporations. Okay, option B and answer. According to the text, the objective of marketing is to make a selling dash. Objective of marketing is to make selling dash. Difficult, only focus, surplus, expensive. C and answer. The case of the perfectly engineered mousetrap illustrates that dash. The case of a perfectly engineered mousetrap illustrates that dash. High cost is always better. Quality alone is not enough for success. Marketing is not needed for the goods product. Engineering is more important than sales. Okay, B and answer. Marketing begins dash. Marketing begins dash. After the product is finished, during the selling process, before production comes about, only when sales are low. Okay, C and answer. Next note, a business that is product oriented rather than consumer oriented is more likely to succeed in market and in failure, have the consumer satisfaction, spend less on production. Be an answer and failure. Four piece of marketing. Four piece of marketing. What are the four piece of marketing? Product, price, place, promotion. Product strategy consists of offering the right goods and services to the right dash. Product strategy consists of offering the right goods and services to the right dash. Price point, target audience, competitor, distribution channel. Okay, B and answer. Which of the following is a part of a product strategy? Which of the following is the part of a product strategy? Deciding on television commercials, setting the final product price, new product development and package design, choosing the location of a stores. Part of a product strategy. Okay. C and answer. The aim of a product strategy is to evolve products that will dash. The aim of a product strategy is to evolve product that will dash. Be the cheapest on the market. Meet buyer expectations. Be easy to manufacture. Last for a very long time. Okay, B and answer. Price strategy is also known as dash. Price strategy is also known as dash. Okay. Distribution strategy തന്നെയാണ് നമ്മൾ place strategy എന്ന് പറയുന്നത്.
Pricing strategy deal with the set price that are both justifiable and dash. Both justifiable and dash. The highest in the market, the lowest in the market, competitive, fixed forever. With our count. What is the first step in developing new products? What is the first step in developing new products? Screening, business analysis, generation of the concept, test market. See an answer. Next question. What is evaluated during the business analysis step? What is evaluated during the business analysis step? The fund for the products needed. Only the cost of raw materials, the overall market potential and the financial resources needed, the reaction of a small test group of consumers. See an answer. What is the purpose of test marketing? What is the purpose of test marketing? Option I can to test the durability of the product, to see the consumer reaction to the new product, to analyze the financial cost and production, screening the initial idea. Yeah, answer. Okay, what is commercialization? What is commercialization? The initial idea generation phase, the analysis of a business potential, the small scale testing of the product, full scale marketing of the product. The answer. Market research is the process of systematically collecting, recording, and dash data. Market research is a process of systematically collecting, recording, and dash data. Hiding, examining, deleting, guess. B are the answer. What is primary market research? What is primary market research? Option I can. Research that is done second. Research consisting of test like a service, interviews or observation. Research that use all the data. Research consisting of a test market. Okay, B and answer. What does secondary marketing consist of? According to the test. Okay, what does secondary market consist of according to the test? Surveys, interviews, field test, test market. Test marketing. The target audience might consist of a patient of a certain dash. The target audience might consist of a patient of a certain dash. Height and weight, age, gender and location, hair color, clothing brand preference. The answer. What is an implementation schedule? So the character. What is an implementation schedule? Option: a list of marketing goals, the marketing budget, a timeline that shows which marketing actions will be done when and by whom. The result of a patient service. There are options here and answer. Which element of the marketing mix is described as the most noticeable?
Which element of a marketing mix is described as the most noticeable? Product, price, place, marketing, communication. The answer. Okay, the evaluation process involves comparing your progress with the question. The evaluation process involves comparing your progress with the competitor. Option 1, competitors' progress, implementation schedule, previous year's profit, goals of other hospitals. B and answer, implementation schedule. What is the aim of a promotional strategy? What is the aim of a promotional strategy? To lower the price of a product, to boost customer engagement, to choose location for a store, to design a new product. Iana answer. Coca-Cola example highlighting the importance of. The Coca-Cola example highlights the example importance of dash. Sticking with the original product no matter what, understanding customer needs, lowering price, aggressive selling. Coca-Cola example. A. B and answer, understanding customer needs, their requirements, needs, and product മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇത് രണ്ടാമത്തെ അവരെന്ത് ചെയ്തു മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി അല്ലെ. നെക്സ്റ്റ് which type of marketing research involves field test? Which type of marketing research involves field test? Secondary, primary, tertiary, final. Secondary, primary, tertiary, final. B ആണ് answer, primary. Full scale marketing occurs what stage of new product development? തിരിച്ചു ചോദിക്കാം കേട്ടോ, തിരിച്ചു ചോദിക്കാം. Full scale marketing occurs ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. Full scale marketing occurs at which stage of a new product development? Stage 1, generation of concept. Stage 3, business analysis. Stage 5, test marketing. Stage 6, commercialization. The answer. Cyber marketing is a part of dash. Cyber marketing is a part of dash. Product strategy, distribution strategy, pricing strategy, marketing communication. സൈബർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള വരുന്ന ബി ആണ്, മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. The company capability is considered during which phase of a product development? The company's capability is considered during which phase of product development? Commercialization, test marketing, screening, generation of a concept. Answer. Company capability is considered during which phase of the product development? Training and answer. Okay. Effective marketing begins with the dash. Effective marketing begins with the dash. Product, consumer,
price, advertisement. Whenever effective marketing begins with the dash. Product, price, advertisement, consumer ആണ് next ട്ടോ. Okay. ഇനി next materials management വായിക്കാം ട്ടോ. Materials management എടുക്കാം. Just ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. നോക്കാം നെക്സ്റ്റ്
How does the house link defines materials management? The process of selling hospital equipment, the supervision and the control of goods, services, and equipment from acquisition to disposition, the act of only purchasing supplies, financial accounting of the whole hospital asset. Beyond answer. What is the major objective of materials management? What is the major objective of materials management? Increase the number of suppliers, maximum profit, and minimization of cost, ensuring all departments have a surplus of materials, selling all the equipment at the highest price. Beyond answer. Which of the following is listed as a function of materials management? Which of the following is listed as the function of materials management? Patient diagnosis, value analysis, staff recruitment, marketing. Yeah. Integrated materials management involves involves keeping all departments separate, close coordination of all departments related to the utilization of materials, outsourcing the purchasing department, focusing only on pharmacy supplies. Okay, be an answer. What is the advantages of integrated materials management? Less accountability, slower performance, better coordination of activity, a more complex information system. See an answer. What is value analysis? A method to increase the cost of the product and arrange the approach to identify unnecessary cost. A process of to evaluate the brand need of the product. The final step in disposition of scrap material. Answer the B on the top. Which type of value is related to the prestige of having a thing? Which type of value is related to the prestige of having a thing? Functional value, exchange value, scrap value. Okay, see an answer. What is lead time? The time is taken to negotiate the contract. The time between ordering an item and receiving it. The time the product can be stored on a shelf. The time is it takes to get approval for a purchase. Be an answer. What does local purchase refers to? What does local purchase refers to? Buying goods from a foreign country, a preference to buy product and services produced locally, buying goods exclusively from the capital city, purchasing item via and internet from any location. Actually, an answer. Negotiated process is described as retention. Negotiation process is described as retention. A one-way communication from buyer to seller, two-way communication between buyer and seller, written communication only, process that avoid discussion of price. The answer. First step in the process of a negotiation. In the first step, what is the first step in the process of a negotiation? Okay, pre-negotiation phase.
Purchase requisition എന്താണ്? Purchase requisition. A document is sent from the supplier to the hospital. A legal contract for an order. A request is sent from the user department to the purchasing department. Final bill for goods received. C ആണ് answer. Purchase order എന്താ? Purchase order. An internal request for any item. A comparison of different suppliers' price. A legal document from the buyer to the supplier to order goods. And not the conforming goods have been returned. Legal document. In financial term, capital equipments is called dash. Financial term, capital equipment fixed asset. A scientific approach to restrain the breakdown of equipment is called dash. Maintenance. What is leasing? Leasing is the a process where both the ownership and the right to handle equipment change. A process where ownership changes but the right to handle does not. Process where the right to handle an equipment changes but the ownership does not change. Okay, A ആണ് answer. Leasing agreement. Okay, the person who acquires the equipment is called. ആരെയാ പറയുന്നത്? Person who acquires the equipment is the dash. Lesser ആണോ lessee ആണോ? Lessee ആണ് ട്ടോ answer. Answer lessee. What is buffer stock? What is buffer stock? Stock that is about to expire. Stock kept to provide for uncertainty in consumption or lead time. The total inventory of the hospital. The stock that is ordered most frequently. Okay, option B ആണ് answer വരുന്നത്. Next, which inventory system is based on ordering fixed quantities and different intervals? Okay, which inventory system is based on ordering fixed quantity under different intervals? ഏതാണ്? Fixed quantity system. What is pilferage? What is pilferage? An error in a purchase order, the act of stealing things of low value, the process of item evaporating, surplus of stock. Option B ആണ് answer. Codification എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏതാ codification? Representing each item by a number or an alphabet. അല്ലേ? Bridge system for coordination use how many digits to represent an item? 7 ആണ്. In ABC analysis, C item R dash. എന്താ C item? C item എന്തിനാ പറയുന്നത്? Cheaper cost ആണ് ട്ടോ. What does VED stands for? VED stands for. എന്താ പറയാ? VED stands for vital, essential,
desirable. Okay. Which of these the duty of a storekeeper? Storekeeperന്റെ duty ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. നോക്കാം. To diagnose patients, to prescribe medications, to keep a receipt record and withdrawals of the stock room, to perform surgery. C ആണ് answer. Kodak system of a classification uses how many digits? Kodak system 10 ആണ്. Invoice or bill is created by dash. ആരാ വരാ? ഇൻവോയ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര് സപ്ലയർ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഏതാ? ഓഡിറ്റ് അല്ലേ? 12 കേട്ടോ. ചാപ്റ്റർ 12 നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയണം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞോ? ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. How is audit?
Defined in the provide test. How is audit defined? The provided test. A process to only check the financial records. A systematic and critical assessment of a service with regard to efficiency, effectiveness, and quality. A quick review of a patient satisfaction survey process of hiring new hospital staff. Be an answer. Next, in healthcare, an audit is a process used by health professionals. In healthcare, an audit is a process used by healthcare professionals to dash increase the cost of a patient care, estimate, evaluate, and refine the care of a patient in a systematic way, discipline staff or monitor errors, make the hospital's services. Be an answer. What is an internal audit? An evaluation conducted by the external government agency, an independent evaluation to ensure the organization's financial and operational controls and adequate. The service filled out by the patient upon discharge, a review of the hospital's making strategy. Edavara. Be an answer. How is medical audit defined? How is medical audit defined? The assessment of a medical care in retrospect through scrutiny of a medical records, the real-time observation of the strategy. Okay, option. What is the scope of a clinical audit? What is the scope of a clinical audit? First option, it only covers the care provided by doctors. It only covers administrative functions. It covers all features of clinical care, including that provided by nursing and paramedical staff. It is linked to the review of the financial documents. Okay, see an answer. Next question. What is a organizational audit? What is organizational audit? An investigation of clinical practices, an investigation of practice like the appointment system, policy and standards, an audit focused solely on patient outcomes, a review of hospitals' complaints with the fire safety norms. Option B an answer. Which of the following is a method used in an audit? Okay, method used in an audit. Guesswork, direct observation, rumors, assumptions. Direct observation. A concurrent audit assess care. A concurrent audit assess care after it has been completed, before it is provided, at the time it is taking place annually. Okay. See an answer. A retrospective audit assess care dash through real-time monitoring by interviewing future patients after it has been completed through records during the planning stage of a treatment. See an answer. What is a prerequisites for a clinical audit? What is a prerequisites for a clinical audit? A well-organized medical record system,
A decision to ignore hospital statistics, the absence of a medical audit committee, a lack of clear standards. A ആണ് answer. Who is typically the chairman of the medical audit committee? A junior nurse, a hospital administrator, a patient representative, the head of the pharmacy. B ആണ് answer വരുന്നത്. How often should the medical audit committee meet? Once a year, twice a year, once a month, on a fixed day, only when there is a major incident. See an answer. What is the first stage of a clinical audit? What is the first stage of a clinical audit? Measuring performance, making improvements, preparing for the audit, sustaining improvement. See an answer. Second stage of a clinical audit involves set criteria, re-auditing, handling data, identifying barriers. Okay, select criteria and set. A clinical audit is a peer-led and promote dash. Clinical audit is a peer-led and promote dash. Misunderstanding, scarcity, the understanding, individual work. കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ നിങ്ങള് ഇല്ല വായിക്കാൻ പറ്റും. Misunderstanding, peer understand, individual work. ഏതാ വരാം? ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടി പറയാം. A clinical auditor is peer-led and promote dash. Misunderstanding, peer understanding, individual worker, none of the above. Okay, peer understanding ആണ് answer. Peer. A diseased audit is a type of dash. A diseased audit is a type of dash. Organizational auditor, financial auditor, clinical auditor, administrative auditor. ഏതാ വരാ? C ആണ് ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിറ്റർ. An auditor inspires dash among staff. An auditor inspires dash among staff. Competition, fear, teamwork, indifference. An auditor inspires dash among staff. Competition, fear, teamwork, indifference. Okay. C ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ. Deciding how often to re-audit is part of which stage? Deciding how often to re-audit is part of which stage? Stage 1, stage 3, stage 5, stage 6. Stage 6 ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. Statistical audit is a type of dash. Organizational auditor, financial auditor, clinical auditor, administrative auditor. C as well. Okay.
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 4th മൊഡ്യൂളില് 7th ചാപ്റ്റർ നോക്കാം. വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. 7th ചാപ്റ്റർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. വെച്ച് ഞാൻ പറയണല്ലോ.
So you get it. I saying up. And the other one, so can half an hour earlier. According to the text, quality is the extent to which a product or service dash a person or group. Quality is the extent to which product or services dash a person or group. Option 1 is expensive for, is new to, satisfies, is advertised to. According to the text, quality is the extent to which the product or services dash a person or group is expensive for, a new to, condense or satisfies, and last one, advertised to. Okay, see, condense and satisfies. Extra. Quality of care means healthcare activities that benefit our patients without causing dash. Quality of care means healthcare activities that benefit our patients without causing dash. Expense, delay, harm, inconvenience. C ആണ് ട്ടോ. Next, which of the following is a component of quality health services? Component ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് question. Option വായിക്കാം. Profitability, marketing, technical competence, popularity. ഏതാ വരാ? C ആണ് answer. Technical competence suggest that healthcare staff should have a sufficient knowledge and dash to perform their function. Knowledge പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ടൈം, എക്യുപ്മെന്റ്, സ്കിൽസ്, മണി. സ്കിൽസ് effectiveness in healthcare means providing care that generates a dash change in the
patient health. Effectiveness in healthcare means providing care that generated a dash change in the patient's health. Negative, minimal, positive, temporary. C ആണ് answer. Positive. Principle of equity in healthcare means that quality services should be provided to dash only wealthy patients, only adults, all people need from the only patients in cities. See an answer. Continuity of care implies that the client receives the dash of health services he or she needs. Option 1, most expensive part, full range, most basic level, initial part. B ആണ് full range കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇനി what does safety imply in providing health services? What does safety imply in providing health services? Option that the hospital is in a secure location, that staff are protected from patients, reducing injuries, infections, and other danger to clients and staff to a minimum, that the patient's financial information is secure. Good interpersonal relations between staff and the client is seen as an important feature of the dash. Hospital billing, quality of care, hospital security, the buildings are preserved. Okay, quality of care. Okay, answer. Features like comfortable seats, television sets, and educational materials at the OPD are known as necessities, amenities, requirements, luxuries. Beyond amenities are what is the primary purpose of accreditation standards? What is the primary purpose of accreditation standards? To increase the hospital profit, to rank the hospitals for marketing, to improve the safety and quality of care, to reduce the number of staff. C ആണ് answer. Joint Commission International was established to observe hospitals at the United States. Only in the southern part of outside in the capital of Sierra answer. What is JCI's goal? JCI's goal in the to become the largest hospital chain in the world, to improve the quality of healthcare in the international community, to create a single global standards for hospital pricing, to provide funding for hospitals in developing countries. JCI accreditation is considered the dash of quality. Bronze standards, silver standards, gold standards, medium standards. Bronze standards, silver standards, gold standards, medium standards. JCI accreditation is considered the dash for quality. See, gold standards are visible. Expand the IPSG.
expand IPSG. എന്താ പറയാ? അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞേ. IPSGയുടെ ഫുൾ ഫോം. International Patient Safety Goal. Okay. നാബിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ നോക്കിയേ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. The main NAB aid book has 10 chapters with the 100 standings and a dash objective elements. എത്ര objective elements ഉണ്ട്? 651. ഇനി നോക്കിയേ, NAB divides the hospitals with less than 50 beds into which category? അത് കാറ്റഗറിയാ ലെസ് ദാൻ 50 ബിറ്റ്സ് ഉള്ളത്? HC ഓണം, LH ഓണം, SHC സ്മോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. SHC ആണ് കേട്ടോ. HRM stands for HRM stands for Human Resource Management. Okay. NAB standards are reformed every dash years. NAB standards are reformed every dash years. 4 years. ഫോർമുലാസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാത്തിലും ഫോർമുലാസ് പഠിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് 11 ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം.
ഹിന്ദി പറയണോ കേട്ടോ. Questions നോക്കിയാലോ? What is considered the brain of the computer? എന്തിനാണ് നമ്മള് brain of the computer എന്ന് പറയുന്നത്? CPU. What is the function of a memory in a computer? Memory function എന്താ? To permanently store all files, to store data and instructions that the CPU needs to access quickly, to display image on a screen, to print the documents. ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. മിസ് ഇത് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഡിവിഷൻ തന്നായിരുന്നോ? തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എന്റെ പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇല്ല. ചിലവര് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ചിലവര് എസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിക്ചർ ഓഫ് ദി മെമ്മറി ക്ലാസ് കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. Picture of these is an example of a system software. System software example ഏതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ? Microsoft Word, a web browser, a game, Windows, Mac OS, Linux. ഏതാ വരാ? System software example ആണ് ആൻസർ. Microsoft PowerPoint is one type of software. In the type of software ആണ് PowerPoint എന്ന് പറഞ്ഞാല്? സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ആണോ, ഡാറ്റാബേസ് ആണോ, പ്രസന്റേഷൻ ആണോ, വെബ് പ്രോസസിംഗ് ആണോ? പ്രസന്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് PowerPoint നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഏത് തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്? പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ, സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ, വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് ആണോ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ? സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കേട്ടോ.
What is the main purpose of Excel? To browse the internet, to send emails, for data management, analysis and visualization, to design graphic and logos. C ആണ് answer. What is one of the most vastly used method of internet communication? Fax, email, postal mail, telegram. Email ആണ് answer വരുന്നത്. Skype, Zoom and Microsoft Teams are the example of dash. Social media platform, internet-based voice and video calling services, email providers, web browsers. Okay, B ആണ് answer വരുന്നത്. Virus, worms, trojans, and ransomware are the type of dash. Web browsers, operating system, malwares, social media platform. Malware ആണ്. What is phishing? Phishing എന്താണ്? A type of computer virus. Deceitful attempt to deceive users into providing sensitive information. A method of security for Wi-Fi network. Feature in web browsers. Okay, answer B ആണ് ട്ടോ. What does the man in the middle attacks involves? What does a man in the middle attacks involves? Stealing a computer, intercepting and changing communication between two parties without their knowledge. Guessing a user's password, sending a fake email. B ആണ് answer വരുന്നത്. NPV യുടെ full form എന്താ? NPV. Expand NPV. ഏതാ വരാ? NPV എന്താ? Net present value. An example of an application software is dash. Mac OS, a web browser, Linux operating system. Mac OS, a web browser, Linux operating system. Application software in it. Example. Mac OS, web browser, Linux operating system. Option B ആണ് ട്ടോ answer വരാ. വെബ് ബ്രൗസർ ആണ്. വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ട്ടോ. Credential stuffing is a technique used in what type of attack? Credential stuffing എന്താണ്? ഏത് type of attack ആണ് ഉള്ളത് ട്ടോ? Phishing attack, password attack, malware attack, insider threats. ഏതാ വരാ? Credential stuffing. Phishing attack ആണോ? Password attack ആണോ? Malware attack ആണോ? Insider threats ആണോ? ഏതാണ്? പാസ്വേഡ് അറ്റാക്ക്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയപ്പോ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. ഒരുവിധം നമ്മൾ റിവൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ചടപടയിൽ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. റിവിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ? സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. കിട്ടുന്ന ടൈം ഓക്കെ
കുറച്ച് പേരുടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ മിസ്സിന് അറിയാം. വെക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ടൈം നമുക്കറിയാം കുട്ടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ പഠിക്കാനായിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകും. അപ്പൊ ആ സമയം കിട്ടുന്ന ടൈം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കാം. നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ ചെയ്താൽ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. കോൺവെക്കേഷൻ എല്ലാവരും വരില്ലേ? അപ്പൊ കാണാൻ നമുക്ക്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പെർഫോമൻസും ഡാൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാട്ടോ, നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതെ അതെ, നല്ലൊരു ബാച്ച് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോ 2 വർഷം ആവുന്നുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്നിട്ട്. ഞാൻ മാത്രം മിസ്സൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 15, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു നല്ലൊരു ബാച്ച് ആയിരുന്നു 22. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. നിങ്ങള് പിന്നെ എന്താ നല്ലൊരു ബാച്ച് ആയിരുന്നു. എപ്പോഴെപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വരാനായിട്ട് നല്ലൊരു എനർജി ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കമന്റ് ഇടാനൊക്കെ എല്ലാവരും കുട്ടിയായാലും എല്ലാവരും മുഫി എല്ലാവരും ഹസീന പറയുന്നല്ലോ, സ്റ്റെഫി അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. ജീനയ്ക്ക് ഉണ്ടോ ജോയിൻ ആയിട്ടോ? ജീന ഞാൻ കണ്ടില്ലെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് കമന്റും നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു നിലയിൽ എത്താൻ പറ്റട്ടെ. പിന്നെ ഇപ്പോ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാറിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളോട് അറിയിക്കുമല്ലോ ഇന്നാണ് ജോലിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്നൊക്കെ അത് പറയാം. അതുപോലെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ ദൈവങ്ങൾ അനുഭവിക്കില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാം. എക്സാമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതാണല്ലേ? ചെയ്തതാണ് എക്സാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് കോൺവെക്കേഷന് കാണാം കേട്ടോ. നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിജിക്ക് മിസ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ. അപ്പൊ പിജിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, പിജി നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ പോലെയൊന്നല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഈ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, പേഷ്യന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സും ബോറടിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. എന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.